নমস্কাৰ মই ৰাহুলে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগন্তুক হ'বলগীয়া APSC প্ৰিলিমছৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ যিবোৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্সৰ পৰা লোৱা হৈছে তাৰে আজি 5 নম্বৰ পাৰ্টটো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বলক পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট 1 আৰ্টিকল 16(4) provide reservation for the backward class in educational institution বুলি দিছে একচুৱেলি এইটো ভুল Article 15(5) তে backward classৰ বাবে 27% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন state legislature can prescribe residence in the state as a qualification for employment to certain post বুলি দিছে এইটো state legislature নহয় এইটো central legislature ৰে Article 16(3) মতে কোনো ষ্টেটত বা ইউটিত সেইখন ইউটিৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰে ইয়াত হৈছে নট কাৰেক্ট যেহেতু ইয়াৰ দুইটাও ভুল সেয়ে হ'ব ৰাইট এনসাৰ সি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন about Article 15 of the Indian Constitution consider the following statement 1 দিছে rights under Article 15 are available to the citizens only এইটো শুদ্ধ Article 15 ৰ ৰাইটছ সমূহ অকল সিটিজেনৰ বাবে দিয়া হৈছে 2 নম্বৰ Under Article 15, states shall not discriminate against a citizen on ground of religion, race, and place of birth or residence only বুলি দিছে এইটো ভুল কাৰণ যেহেতু 1 নম্বৰটো শুদ্ধ আৰু 2টো ভুল হে ৰাইট আনসাৰ হ'ব বি 2 only Question number 3 Discrimination on the ground of place of residence only in prohibited under which one of the following article of the Constitution বুলি দিছে Here Article 12, B Article 15, C Article 16, D Article 13. Your right answer is Article 16. Article 16, 3. Right answer is C. Sorry, number question. With regard to Article 16, consider the following statement. 1. Right under it are available to the citizen only. Itu khuddha 2 number it prohibited discrimination on the ground of religion race caste sex descent place of birth resident or any of them boli dise etu khuddha yato dise which of the statement given above is are incorrect yat incorrect etao nai gute getai correct he neither one nor two right answer hobo D first number question with regard to Article 16 of the Indian Constitution Consider the following statement. 1. Parliament can prescribe residence as a condition of certain employment or appointment in a state or union territory or local authority or any other authority. Eto bol in a no within hol within the to right hol in a state bully dise yet to garnet of hol. 2 number State can provide for reservation of appointment or post in favor of any backward class that is not adequately represented in the state service. Etu khuddha 3 number law can provide that the incumbent of an office related to the religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination which of the statement given above is are correct boli hudise yat right answer hobo D 2 only so number question which of the following are the objectives of providing reservation in India 1 number to correct the historical injustice faced by backward caste in country boli dise etu huddha 2 to provide a level playing field for backward section etu huddha 3 number to ensure adequate representation of backward class in the service under the state etu huddha 4 number for the advancement of backward classes etu huddha yato dise choose the correct answer from quotes given below boli dise yat jehetu gute gete huddha he right answer hobo C 1 2 3 and 4 7 number question Consider the following statement with reference to equal protection of law 1 this concept originated in England and means
all the people should be treated equally before the law. এক নম্বৰটো ভুল, এইটো ইংলেণ্ড বুলি দিছে, এইটো US হ'ল হয়। 2 নম্বৰ, equal protection of law means uniform application of laws under circumstances, এইটো ভুল, কাৰণ ইয়াত এলাউ কৰা হয় protective discrimination। ইয়াত হৈছে কোনটো কাৰেক্ট বুলি হৈছে, যেহেতু ইয়াৰ দুইটা ভুল, হে neither 1 nor 2। 8 নম্বৰ question, consider the following statement with reference to Article 16. 1. There shall be equality of opportunity for all citizens relating to employment or appointment to any office under the state. 2. The state can reserve seat for the classes of citizens who are socially or educationally backward and not adequately represented in public service. 3 number, on the basis of Mondal Commission report, socially and educationally backward class given 27% reservation in public service but not the creamy layer of this class বুলি দিছে, এটো ভুল, ইয়াৰে গোটেই গিটাই ভুল হ'ব, D none। 9 number, consider the following statement. 1. Backward class of citizen as mentioned in Article 16(4) of the Indian Constitution do not include SC ST within its purview বুলি দিছে, এটো ভুল। Article 16(4)(b) আৰু 4(8) SC ST ভেকেন্সিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। 2. Judicial review of identification of backward class is possible বুলি দিছে, এটো শুদ্ধ। ইয়াত হৈছে which of the statement given above is are correct, অকল টুটো শুদ্ধ হয়, right answer হ'ব B 2 only। 10 number question, with reference to Article 16 consider the following statement. 1. The article guarantees equality of opportunity when it comes to public employment বুলি দিছে, এটো শুদ্ধ। 2. Clause of this article elucidate the fact that no citizen of India shall face discrimination in respect of employment, eto শুদ্ধ। 3. Article 16 give Parliament to power to make any law prescribe the recruitment of for a class or classes of employment or appointment বুলি দিছে। Which of the statement given above is are correct, ইয়াত যেহেতু গোটেই গিটা রাইট হ'ব, সেয়ে right answer হ'ব D 1 2 and 3। 11 number question, which of the following cases are associated with reservation policy in India বুলি দিছে। A. Indra Sahani case, এটো শুদ্ধ, Indra Sahani কেজতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। B দিছে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ, কেশৱানন্দ ভাৰতী কেজত প্ৰিএম্বুলক কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট বুলি কোৱা হৈছিল। সজ্জন সিং কেছ বুলি দিছে, সজ্জন সিং কেজত কনষ্টিটিউশ্যনৰ সকলোবোৰ পাৰ্ট এমেণ্ড কৰিব পাৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টে বুলি জাজমেণ্ট দিছে। ডি কেহাৰ সিং কেছ বুলি দিছে, কেহাৰ সিং কেছটো ইন্দিৰা গান্ধীৰ এছেচিনেটৰ লগতহে জড়িত, গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এ ইন্দিৰা সাহানী কেছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকল ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ প্ৰমোশ্যন ইন জব ফৰ SC ST বুলি দিছে, ইয়াত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব D 16 4A আৰু 4B দিয়া হৈছে, গতিকে ডি হ'ব ৰাইট। Question number 13, consider the following statement about reservation in India. 1. Economic reservation of 10% favor of the forward classes was struck down as null and void in the Indra Sahani case বুলি দিছে, এটো শুদ্ধ। 2. Indra Sahani judgment provide for reservation at the time of promotion as well বুলি দিছে, এটো প্ৰমোশনৰ সময়ত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা দিয়া নাই। ইয়াত হৈছে হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট গিভেন এভভ ইজ আৰ ট্ৰু বুলি দিছে, ইয়াত যেহেতু এক নম্বৰটো শুদ্ধ সেয়ে A1 অনলি। 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন, discrimination on the ground of place of residence only in prohibited under which one of the following article of constitution বুলি দিছে,
A. Article 12, B. Article 15, C. Article 16, D. Article 13 বুলি দিছে ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব C. Article 16. Article 16 3 প্লেচ অফ ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰহিবিটেড কৰা হয় কিছুমান বিশেষ ইউটি বা ষ্টেটত সেইখন ষ্টেটৰ বাবে বিশেষ সুবিধা দিয়া হয় 15 number question. Consider the following statement with respect to the 103 Constitutional Amendment Act. Will it say 1. Provide for 27% reservation in government job and educational institution for economically weaker section in the unreserved category. Will it say 27% reservation? No, actually, 10% reservation asil. যি EWS category দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ ইকোনমিক উইকাৰ সেকশনত দিয়া হৈছিল 27% ৰিজাৰ্ভেশন OBC কে দিয়া হৈছিল বিপি মণ্ডল কমিশনৰ ৰিপৰ্ট মতে 2 the act amends article 15 and 16 to provide for reservation based on economic weaker section বুলি দিছে এটো শুদ্ধ article 15 ফৰত SC ST আৰু OBC ৰ এডুকেশন ইনষ্টিটিউচনৰ ৰিজাৰ্ভেশনৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে তারপরে 16.4a 16.4b ST SC আৰু ইকোনমিক বেকওয়ার্ড ক্লাসৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশনৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত হদিছে কোনটো কাৰেক্ট যেহেতু ইয়াৰ অনলি 2 কাৰেক্ট হ'ব হে B 2 only 16 number question with reference to article 18 of the Constitution of India consider the following statement বুলি কৈছে 1 it prohibits the state for conferring any title except military or academic on citizen only বুলিছে অকল citizenকে নহয় foreigner সকলো ইয়াত ইনক্লুড হয় যি সকলে office of profit or trust under the state তত কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবেও এপ্লিকেবল হয় 2 নম্বৰ hereditary title of nobility like Maharaja Rai Bahadur etc can be continue as these have been conferred by the colonial government before the enactment of the constitution বুলি দিছে এটো ভুল 3 নম্বৰ national award such as Bharat Ratna Padma Bhushan etc did not violate article 18 বুলি দিছে এটো শুদ্ধ ইয়াত হদিছে which of the statement given above is are correct বুলি হদিছে ইয়াত right answer হ'ব 3 to he C over right answer 14 number question the state can impose reasonable restriction on the right mentioned under article 19 which of the following is our ground of imposition বুলি দিছে 1 contempt of court এটো শুদ্ধ 2 public order এটো শুদ্ধ 3 defamation বুলি দিছে এটো শুদ্ধ ইয়াত হদিছে select the correct answer using the code given below বুলি দিছে ইয়াত যেহেতু গুটেই কিটা শুদ্ধ হে right answer হ'ব দি all of the above 18 number question consider the following statement বুলি দিছে 1 Bharat Ratna award is regarded as the title under article 18.1 বুলি দিছে এটো ভুল 18.1 ত military আৰু educational title সমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে 2 Indian citizen must get the consent of Prime Minister of India in order to get the title of a foreign state বুলি দিছে আৰু Prime Minister নহয় এটো প্ৰেসিডেন্টৰ কনসেন্ট লব লাগে এটো যে which of the statement given above is are correct বুলি দিছে যেহেতু ইয়াৰ দুইটা ভুল হে neither one nor two 19 number question match the following বুলি দিছে এফালে আৰ্টিকল এফালে ৰাইটস দিছে A article 19 1a এটো মিলিব 3 নম্বৰ freedom of speech and expression ৰ লগত B article 19 1g যেটো মিলিব 4 লগত freedom of profession and trade এটো article 19 1b এটো মিলিব 1 নম্বৰ লগত freedom to assemble peacefully and without arms D article 19 1d বুলি দিছে এটো মিলিব 2 নম্বৰ লগত freedom to move freely throughout India বুলি দিছে এলত মিলিব select the correct code বুলি দিছে ইয়াৰ right answer টো হ'ব B A3 B4 C1 D2
20 number question. With regard to Article 19, consider the following statement বুলি দিছে. 1. Originally it contains 7 rights, but the right to acquire, hold and dispose of the property was delayed by the 42nd Amendment Act of 1976 বুলি দিছে. তো 42nd ডিলিট কৰা নাছিল property right of property to 42nd constitution amendment delete কৰা নাছিল এটো 44 constitutional amendment delete কৰিছিল আৰু সনটো আছিল 1978 আৰু এটো fundamental rights ৰ পৰা legal rights লৈ নিয়া হৈছিল আৰু article 308 ইয়াত include কৰা হৈছিল 2 number 6 right under its are protected against only state action and not private individual বুলি দিছে এটো শুদ্ধ 3 number right under it are available to both the citizens as well as to foreigners বুলি দিছে এটো ভুল এটো হৈছে which of the statement given above is are correct বুলি দিছে ইয়াত only two right হে b হ'ব right answer 21 number question. Which among the following is not a fundamental rights under Article 19 বুলি দিছে under Article 19 ৰ পৰা কোনটো fundamental rights নহয় বুলি সুধিছে 1 flag tricolor hosting বুলি দিছে এটো শুদ্ধ এটো fundamental rights হয় b to remain silent বুলি দিছে এটো শুদ্ধ এটো 1918 include কৰা হৈছে আৰু এটো জাজমেন্ট দিয়া হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হিচাপে বিজো ইমানুৱেল হেজ ষ্টেট অফ কেৰালা কেজত সি গোইং অন ষ্ট্ৰাইক বুলি দিছে টু ষ্টেটৰি ৰাইট ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস নহয় দি ফৰ্মিং এ কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি এটো শুদ্ধ 19:1c আৰু 19:1g মতে ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন আৰু practice any profession nor follow right to fundamental rights hoy aro tar upor DPSP 43 bit include kora hoise yet not fundamental rights hojise yet right answer to hobo c going on strike 22 number question. Consider the following statement. 1. The Constitution of India has clearly defined the term untouchability under Article 17 বুলি দিছে এটো ফুল clearly define kora nai untouchability definition constitution into untouchability বিষয় article 17 ত উল্লেখ আছে কি 2 any practice under which an individual or a group is seen as impure or polluted and those discriminated is an act of untouchability এটো শুদ্ধ ইয়াত হৈছে which of the statement given above is are correct বুলি হৈছে ইয়াত যেহেতু only 2 to শুদ্ধ হে right answer হ'ব b 2 only. 23 number question. Which among the following has power to make a law regarding matter related to untouchability? Here this a parliament, b this state legislature, c both a and b this yet okol a to right ho parliament e okol ain banabo pare untouchability uporat aru yat d this it can be done through constitutional amendment alone boli this. Your right answer to hobo a parliament. 24 number question. With regard to freedom of assembly in India, consider the following statement. 1. Every citizen has the right to assemble peacefully and without arms. Eto শুদ্ধ it include the right to hold public meeting, demonstration and take out procession. Eto শুদ্ধ 19:1 bit peacefully assemble without arms or বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে 3 number this freedom can be exercised on public land এটো শুদ্ধ ইয়াত হৈছে which of the statement given above is are correct ইয়াত যেহেতু গুটে গিটা শুদ্ধ হে হ'ব right answer b 1 2 and 3 25 number question. Consider the following statement with respect to the contempt of court or alum loy consider koribo this statement gita. Constitution has explicitly provide for contempt of court power to the Supreme Court and High Court through Article
129 and Article 215 respectively, to Parliament has enacted Contempt of Court Act 1971 to deal with the matter, and the Act divides contempt into civil and criminal contempt. Which of the statement given above is are incorrect বুলি দিছে ইয়াত গুটেই কেইটাই কারেক্ট হে হেব ইয়াৰ রাইট আনসার ডি নন of the above. 26 number question. Consider the following with respect to the contempt of court. One is according to Contempt of Court Act of 1971, contempt of court can either be civil contempt or criminal contempt. To civil contempt means willful disobedience of any judgment, decree, direction, order, right, or other processes of a court, or willful breach of an undertaking given to a court বুলি দিছে এটো শুদ্ধ 3 number criminal contempt is attracted by the politician publication of any matter or the doing of any other act that scandalize or tend to scandalize or lawyers or tends to lower the authority of any court. Yet which of the statement given above is are correct বুলি সুধিছে ইয়াত right answer টো হ'ব D 1 2 and 3. 28 number question. With reference to defamation, consider the following statement বুলি সুধিছে defamation refers to bringing someone into disrepute by false word, opinions or views. To more insult or statement that hurt the feelings of the person to whom they are addresses would not constitute defamation বুলি দিছে এটো শুদ্ধ 3 number the Supreme Court has uphold the constitutional validity of criminal defamation এটো শুদ্ধ ইয়াত সুধিছে which of the statement given above is are correct বুলি সুধিছে যেহেতু ইয়াত গুটেই কেইটাই শুদ্ধ হে right answer হ'ব D all of the above. 28 number question. The Hecklin test was applied to test the legality of which of the following? A is a sedition, B is a contempt of court, C is a obscenity, D is a defamation. Your right answer to hobo C obscenity. 29 question. Which of the following provide punishment for the offense of sedition? Sedition or punishment কোনটো বুলি সুধিছে ইয়াত A is a section 499 of IPC, B is a section 500 of IPC, C is a section 124A of IPC, D is a none of the above. This is the right answer of C 124A of IPC. Question number 30. With reference to incitement to an offense, consider the following statement. The expression incitement to offense has not been defined in the Constitution, but it means by act or omissions made punishable by law. Remember, this is a broad concept so that it is possible for the legislature to create an offense and making incitement to that offense punishable. Which of the statement given above is are correct বুলি সুধিছে যেহেতু ইয়াত দুইটাও রাইট হে হ'ব right answer C both 1 and 2. 31 number question. Right to strike is considered part of which of the following rights? A fundamental rights, B constitutional rights, C statutory rights, D none of the above. A true right answer হ'ব C statutory rights. আজিলৈ ইমানে আশা মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হৈছে মোৰ ইতিমধ্যে হিষ্ট্ৰী এটা পাৰ্ট কমপ্লিট কৰিছো আপোনালোকে এটাৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই যদি চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে পলিটিৰো কেইটিমান পাৰ্ট শেষ কৰিছো
তাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাই ল'ব পাৰিব সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক পাব তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে হৈ যোৱা পাৰ্টসমূহৰ যদি PDF আপোনালোকে ল'ব পাৰে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা ল'ব পাৰিব মই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ